Breaking news. Today's sports news is that the Pittsburgh Pirates have beaten the New York Yankees with a 5-0 points lead. The weather today is going to be sunny with 23 degrees. It is recommended to go out for a walk. And now here is the top story. Ireland, Norway and Spain are planning to attack Israel, but it isn't confirmed at this time. The Israeli military are preparing for a war with these European countries. That's all for now. הודעה זו נמסרת אליכם מטעם ממשלת ישראל ופיקוד העורף. 3 טילים זוהו מגיעים לישראל מכיוון המדינות הבאות, אירלנד, נורווגיה וספרד. הטילים יפגעו בערים הבאות, חיפה, נצרת, נתניה, הרצליה, נהריה, תל אביב, יפו, פתח תקווה, חולון, בת ים, אזור, ראשון לציון, הוד השרון, רמת השרון, נס ציונה, רחובות, קיבוץ פלמחים, גלילות וקריית עקרון. כל האנשים שגרים או כרגע נמצאים בערים אלו, נא להיכנס למקלט מיד ולהמתין 10 דקות בפנים לאחר הסירנה. אגרו אתכם אספקה של אוכל, מים, ביגוד, אספקה רפואית, ערכת עזרה ראשונה, טלפונים בסוללה מלאה, מעדכנים ורדיו על סוללות. הישאר מעודכנים. This message is being sent to you as the request of the government of Israel and the Home Front Command. 3 missiles have been identified as coming into Israel from the following countries: Ireland, Norway and Spain. The missiles will hit the following cities: Haifa, Nazareth, Netanya, Herzliya, Nahariya, Tel Aviv, Jaffa, Petah Tikva, Holon, Bat Yam, Ezer, Rishon LeZion, Hed HaSharon, Ramat HaSharon, Nes Zionah, Rehavit, Kibbutz Pelmikim, Gilead and Ukraine. All residents who live in these cities are advised to seek a shelter now and wait 10 minutes after the sirens. Get a supply of food, water, clothing, medical supplies, a first aid kit, phone chargers with a fully charged cell phone and a batteries-powered radio. Stay tuned for more updates in this situation. ترسل إليكم هذه الرسالة نيابة عن حكومة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية. تم رصد 3 صواريخ قادمة إلى إسرائيل من الدول التالية: أيرلندا والنرويج وإسبانيا. ستصيب الصواريخ المدن التالية: حيفا وناصرة ونتانيا وهرتسليا ونهاريا وتل أبيب ويافا وبتاح تكفى وحولون وبات يام وأزور وريشون لتاسيون وهود هشارون ورمات هشارون ونيس زيونا ورحوفوت وكيبوتس بلماخيم وغليلوت وكريات عكرون. ينصح جميع سكان هذه المدن بالبحث عن ملجأ الآن والانتظار لمدة 10 دقائق بعد انطلاق صفارات الإنذار. احرصوا على إحضار ماء من الطعام والماء والملابس والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى حقيبة إسعافات أولية وشواحن هواتف محمولة مشحونة بالكامل وجهاز راديو يعمل بالبطاريات. تابعونا لمزيد من التحديثات حول هذا الوضع. Breaking news. Today's top story is that 3 European countries known as Ireland, Norway and Spain have launched 3 missiles toward Israel. Luckily, these missiles have been shot down by the Israeli Air Force. No injuries or fatalities were reported at this time. The Israeli military are planning an attack on 3 of these countries. That's all for now. The following message is being transmitted as the request of the Irish government.
There have been reports of 3 ballistic missiles that were fired by the State of Israel are on their way to hit the following cities: Dublin, Belfast and Limerick. These missiles are not nuclear, but however, they will cause a massive damage to the mentioned cities. All residents who live in these cities or nearby cities are advised to seek an underground shelter and get a supply of food, water, clothing, medical supplies, a first aid kit, a fully charged cell phone with a phone charger and a batteries-powered radio that will last you for 14 days. The Irish military are trying their best in order to shoot down the missiles. Stay tuned for more updates. Denne meldingen sendes til deg på vegne av den norske regjeringen. Dette er ikke en øvelse. Norsk romkontroll har oppdaget 5 missiler avfyrt fra staten Israel og nå er på vei til følgende byer: Oslo, Bergen, Narvik, Moss og Fredrikstad. Missilene forventes å treffe de angitte byene innen de neste 40 minuttene. Norske statsborgere som bor i eller i nærheten av byene må umiddelbart gå inn i et lager og hamstre mat, vann, klær, medisinsk utstyr, et førstehjelpskrim, en batteridrevet radio. Norske borgere som bor i eller i nærheten av byer må umiddelbart gå inn i et krisesenter og hamstre mat, vann, klær, medisinsk utstyr, førstehjelpskrim, batteridrevet radio, en fulladet telefon og en lader. Hold deg informert. Advertencia. 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 Este mensaje se envía en nombre del Reino de España. Esto no es un simulacro. El control espacial español ha detectado 4 misiles balísticos. 4 de ellos fueron lanzados desde el Estado de Israel y se dirigen a las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia. Se espera que los misiles impacten en el objetivo en los próximos 30 minutos. Todas las personas que viven en las siguientes ciudades o en las ciudades cercanas a las zonas de impacto deben refugiarse inmediatamente y asegurarse de tener acceso a alimentos, agua, ropa, suministros médicos y un botiquín de primeros auxilios. Manténgase actualizado con información importante, le deseamos mucha suerte y que pase un momento tranquilo. Advertiment. 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 Aquest missatge s'envia en nom del Regne d'Espanya. Això no és un simulacre. El control espacial espanyol ha detectat 4 míssils balístics. 4 van ser llançats des de l'estat d'Israel i es dirigeixen a les ciutats següents: Madrid, Barcelona, La Corunya i València. S'espera que els míssils impactin a l'objectiu en els propers 30 minuts. Totes les persones que viuen a les ciutats següents o a les ciutats properes a les zones d'impacte s'han de refugiar immediatament i assegurar-se de tenir accés a aliments, aigua, roba, subministraments mèdics i una farmaciola de primers auxilis. Estigueu atents per a més actualitzacions sobre aquesta situació. Mantingueu-vos segurs i desitgem que estigueu bé.